John Kennedy School of Government, I'm very honored to be able to welcome our guest, His Excellency Denis Sassou Nguesso, President of the Republic of the Congo. It's an exciting time in the world, and particularly in Africa are we seeing exciting events unfold. And it's appropriate that we have as our guest today one who can speak to those changes and movements in Africa. Harvard is making significant efforts to strengthen its teaching and research on Africa. Only this week, President Bach has announced 3 new tenure offers in the Department of Afro-American Studies. And it's appropriate that the Institute of Politics be involved because its mission is to create opportunities for Harvard students and faculty to interact with important political leadership. Today, we're particularly pleased to host such leadership on an occasion of great change and interest, and to hear remarks from our guests on the recent developments in South Africa. The Kennedy School is also always delighted to greet a member of the Kennedy family. Michael Kennedy is a 1980 graduate of Harvard College and chairman of the Citizens Energy Corporation. He has followed in his father's footsteps across Africa, and he is a friend and colleague of many African leaders and was the instrumental party in arranging our program this afternoon. So it's a real pleasure to welcome Michael home to Harvard, and I will ask him to introduce our distinguished guest for an address to be followed by questions from the audience. So please join me in welcoming Michael Kennedy. Mr. Ministers, Ambassador, bienvenue. It is my distinct pleasure and high honor to introduce to you this evening the President of the People's Republic of Congo, Denis Sassou Nguesso. This man represents the promise and potential of the African continent as we prepare for the next century. He is a man who has fought against the political and economic turmoil which has robbed African nations for so long of the opportunity to improve the lives of their people. The President Sassou has agreed to speak today about the continuing and critical need for foreign investment in Africa and about the recent events in South Africa in which he has played such a significant role. Before going on, let me say that there will be time at the end of his remarks for questions and answers. President Sassou has long been a strong voice against apartheid, and this week's long-awaited release of Nelson Mandela is the most significant achievement so far in a chain of events set in motion by President Sassou. As the head of the Organization of African Unity in 1986, he initiated the negotiations between the United States, the Soviet Union, Cuba, and the MPLA. That resulted in 1988 with the Brazzaville Accords. Namibian independence from South Africa has now become certain, and Cuban forces are in the midst of a withdrawal from Angola. His efforts to end the civil war in Angola have made him a recognized peacemaker across the African continent. In the 10 years that he has led the Congo, the President has led During that decade of leadership in the Congo has been an island of stability in a sea of regional conflict and chaos. Last night, my uncle spoke with Nelson Mandela, and he relayed to my uncle what a force my father's trip was to him personally in 1966, as it came at such a difficult time for him personally while in prison, and a difficult time for his country.
while in South Africa, my father said that it was from numerous diverse acts of courage that the mightiest walls of oppression are reached. As a graduate of Harvard and the nephew of the man for whom the School of Government is named, I'm particularly proud to introduce to you someone who has acted with courage and has contributed to the mighty currents now surging through Southern Africa. His Excellency, Denis Sassou Nguesso. Directeur de l'Institut, Mesdames, Messieurs, chers étudiants. Je suis directeur of the university, ladies and gentlemen, dear students. Je suis votre voisin de l'autre côté de l'Atlantique. Et pour vous apporter le salut amical et fraternel des hommes et des femmes du Congo, mon pays, j'ai simplement traversé en diagonale la mare au Haram. I'm your neighbor from the other side of the Atlantic Ocean, and to bring to you the greetings of the friendly and fraternal greetings of men and women of my country, the Congo. I've simply crossed diagonally of the pool full of herrings that is of the Atlantic. Me voici à l'université Harvard, dans la belle ville de Cambridge, au sein de la mégalopolis de Boston. And now I find myself at Harvard University in the beautiful city of Cambridge in the Boston megalopolis. Boston, quel nom prestigieux, surtout lorsqu'il s'agit en fait du Commonwealth de Massachusetts et de la baie de Boston. À l'évocation de ce nom, me revient en mémoire toute l'histoire du très beau pays qui est le vôtre. En effet, je me trouve ici, au berceau de la Révolution et de l'indépendance américaine. Boston, what a prestigious name, especially as it's about the Massachusetts Commonwealth and of the Boston Bay. When I think of that name, it comes to my mind the whole history of your country. In fact, I find myself here in the birthplace of the American Revolution and independence. C'est bien ici que les hommes et les femmes de diverses contrées d'Europe, d'Angleterre notamment, ont élu domicile à la suite des pères pèlerins qui avaient, en 1620, gagné le Nouveau Monde à bord du Mayflower. It is here that men and women from various countries of Europe, especially from England, decided to settle, following the Pilgrim Fathers who had, in 1620, come to the New World aboard the Mayflower. C'est bien ici que, de toute leur volonté, ils
se sont opposés par les armes à l'autoritarisme du pouvoir monarchique. It's here that, with all their will and using weapons, they oppose the authoritarianism of the monarchic power. D'ici, nous sommes à peu de distance de Lexington et Concorde, premier champ de nombreuses batailles jalonnant l'itinéraire qui a conduit votre pays à la liberté. Du reste, ce chemin de la gloire et de la liberté traverse votre campus en faisant de votre université un lieu pétri d'histoire. Here, we are not far from Lexington and Concord, the first scenes of the numerous fights which paved the way for your country's freedom. Besides, that way goes to glory and freedom goes through your campus, making your university a place full of history. Ce lieu, tant réceptif à la liberté, peut donc comprendre aisément l'émotion que j'éprouve au moment où Nelson Mandela, militant des droits de l'homme, vient de sortir des geôles de l'apartheid, car la liberté est une exigence universelle. This place, so receptive to freedom, can easily understand the emotion I'm feeling right now at this time where Nelson Mandela, a human rights activist, had just come out of the apartheid prison. For freedom is a universal requirement. Chers amis, nous vivons aujourd'hui des moments véritablement historiques. Dear friends, now we are experiencing very historical moments. Et ces derniers temps, les luttes de libération en Afrique australe ont connu une accélération remarquable. And today, our liberation struggles in Southern Africa have known a special speed. Mais en ce qui me concerne, il y a eu comme un certain nombre de coïncidences heureuses. But as far as I'm concerned, I can say that there has been a lot of happy coincidences. En 1986, In 1986, alors que j'accomplissais l'émission de l'Afrique en ma qualité de président en exercice de l'OUA, at the time I was working for Africa in my capacity as chairman of the Organization of African Unity. j'étais donc en mission ici dans votre pays. I came on mission here to your country. Et à l'époque, il s'agissait de se battre pour l'imposition de sanctions contre le régime là-bas. And at that time, we were fighting so that the sanctions be implemented against the apartheid regime in South Africa. Et c'était un grand débat car il y avait des pour et des contre. It was a great discussion because there were pros and cons. Et ce débat avait une grande importance ici dans notre pays. And that discussion had a great importance here in your country. Coïncidence parce que lorsque nous étions ici, There's coincidence because when we were here, nous avons assisté au vote de sanctions contre le régime de l'apartheid par le Congrès des États-Unis d'Amérique. we saw the Congress of the United States of America vote sanctions against South Africa. Cette fois, autre coïncidence, This time, another coincidence. alors que nous étions à quelques heures de Washington et à 11 000 mètres d'altitude, As we were a few kilometers away from Washington and about 11,000 kilometers of altitude,
annonçait la libération de Nelson Mandela. The release of Nelson Mandela was announced to us. C'était un moment de grande émotion et de joie pour nous et nous avons tenu un meeting politique dans notre avion à 11 000 mètres d'altitude. It was a time of great joy for us, and we even held a meeting aboard our plane at that altitude. Car nous venons là de vivre un moment très particulier de la lutte des peuples africains, la lutte des peuples d'Afrique du Sud. Because that is a particular time for the struggles of the peoples of Southern Africa and the people of South Africa. Mais vous le savez, il s'agit là de dénouement, de situation qui a connu tant de larmes, de sang, et qui a connu les luttes des peuples du monde entier dans le vôtre. And as you know, that is the result, the final result of a situation which has brought a lot of tears, a lot of bloodshed all over the world. Mais ces derniers temps, il y a eu, comme je le disais tout à l'heure, But this last time there has been, as I said a while ago, une accélération. some acceleration in the process. Il y a d'abord eu le développement des luttes en Afrique du Sud même. First of all, there was the development of the struggles in Southern Africa itself. Il y a eu les négociations quadripartites à Brazzaville et ailleurs qui ont connu la signature du protocole de Brazzaville et les accords de New York. There has been quadripartite negotiations in Brazzaville and elsewhere, which has led to the signature of the Protocol of Brazzaville and the New York Accord. Et depuis, nous avons assisté à la mise en œuvre de la résolution 435 et aujourd'hui, la date de l'indépendance de la Namibie est connue et sera proclamée le 21 mars prochain. Since that date, we have seen the implementation of Resolution 435 of the United Nations concerning Namibia, and today we know the date of the independence of Namibia, which should be on the 21st of March 1996. Entre-temps, le comité ad hoc de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, In the meantime, the ad hoc committee of the Organization of African Unity, comité ad hoc sur l'Afrique australe, s'est réuni à Harare. the ad hoc committee on Southern Africa met in Harare, Zimbabwe. Et c'était au mois d'août de l'année dernière. That was in August of last year. Avec la participation de tous les mouvements de libération en Afrique du Sud, l'ANC, le PAC, l'UDF et toutes les autres organisations. With the participation of all liberation movements in South Africa, that's ANC, PAC, UDF, and others. Au cours de cette réunion, During that meeting, nous avons adopté une déclaration pour ouvrir la voie à d'éventuelles négociations avec le régime de l'apartheid. we adopted a declaration to open the road to negotiations with the apartheid regime. Cette déclaration posait les conditions d'une éventuelle négociation avec le régime de Pretoria. That declaration laid down some conditions prior to negotiations with the apartheid regime of Victoria. On peut résumer ces conditions These conditions can be summed up as follows. en libération des prisonniers politiques, Release of political prisoners, lever l'état d'urgence, lifting of the state of emergency, reconnaissance des mouvements politiques de lutte contre l'apartheid, recognition of political movements fighting apartheid, et
plus particulièrement la libération de Nelson Mandela. and above all, the release of Nelson Mandela. Et cette déclaration a été entérinée par le sommet des non-alignés à Belgrade. That declaration was approved by the non-aligned movement meeting in Belgrade. Et depuis, comme vous le constatez, les événements se sont encore accélérés. And since then, as you have noticed, events have been speeded up. Avec les décisions prises ces derniers temps par le président de l'Afrique du Sud, With the decision taken recently by the President of South Africa, avec la libération de Nelson Mandela, with the release of Nelson Mandela, nous pensons que nous nous engageons là dans une perspective prometteuse. we think that we are beginning a promising prospect. Et nous pensons que nous nous engageons là dans la voie telle qu'elle a été tracée par la déclaration d'Arras. And we think that we have started the way as indicated in the Harare Declaration. Nous savons que l'état d'urgence n'est pas encore levé en Afrique du Sud. We know that the state of emergency hasn't been lifted yet in South Africa. Mais nous pensons que toutes les forces de paix, de progrès devraient accentuer les pressions pour que toutes les conditions soient réunies en vue du démarrage de négociations sérieuses. But we think that all forces, all peace-loving forces, all forces of progress should bring a pressure to bear on the South African regime so that all conditions be there in order to start negotiations. Que l'état d'urgence soit levé, que les autres lois qui préconisent l'apartheid en Afrique du Sud soient abolies. Or that the state of emergency be lifted and all the other laws advocating apartheid be repealed. Et ainsi, comme vous le constatez et comme le souhaitent les dirigeants africains, il sera possible d'engager des négociations sérieuses en vue de la naissance en Afrique du Sud d'une société multiraciale de démocratie, de liberté, de paix et de progrès pour tout le monde. So, as you notice, and as all African leaders wish, these will be the conditions to start serious negotiations for the advance in South Africa of a multiracial society in which there is democracy and a well-being for all the races. Je voulais rapidement faire ce commentaire et tout à l'heure nous pourrons poursuivre notre discussion. I wanted just to make quickly that comment, and later we can follow up the discussion. Mesdames, Messieurs, Ladies and gentlemen, je suis venu à vous parce que le nom de Harvard résonne comme le symbole de l'excellence dans le domaine du savoir. I've come to you because the name Harvard resounds as the symbol of excellence in the field of knowledge. L'approche pragmatique de vos pédagogues et de vos chercheurs a fait de ce bastion de la liberté une citadelle du savoir. The pragmatic approach of your educationalists and of your researchers have made of this bastion of freedom the stronghold of knowledge. D'aussi loin que nous puissions venir, nous savons que la prestigieuse institution universitaire qui nous accueille ce jour confère à la communauté urbaine qui s'est instituée dans la baie de Boston la noblesse d'une patrie des arts, des lettres, des sciences et de la technologie, à l'image des cités antiques d'Alexandrie, d'Athènes et d'ailleurs.
even though we come from very far, we know that the prestigious academic institution which welcomes us today gives to the urban community which has been built in the Boston Bay. It gives to it the nobility of a country of arts, of letters, of science and technology, in the image of ancient cities of Alexandria, Athens, and other countries. Mesdames, Messieurs, le monde d'aujourd'hui est un monde qui commande à tous les hommes et à toutes les femmes de bonne volonté de se rapprocher et de s'unir pour vivre, survivre et triompher des obstacles et des épreuves dont leur existence est faite. Ladies and gentlemen, today's word is a word which requires all men and women of goodwill to come together and to unite, to live, survive, and to overcome obstacles and hardships which fill their existence. Au nombre de ces obstacles, nous comptons des fléaux qui minent notre humanité. En des mises en scène comme le paludisme, il semble avoir acquis le droit de citer chez nous. Jusqu'à ce jour, les efforts incessants des chercheurs pour enrayer ce mal sont régulièrement battus en brèche par la résistance que la maladie développe au contact des médicaments. Et le paludisme prélève dans notre potentiel humain un tribut si lourd qu'il compromet nos chances d'avenir. Among those obstacles, we have the scourges which undermine our humanity. Old endemics, such as malaria, are very rife in our country. Up to now, the unremitting efforts made by the researchers to stop that evil are rendered null by the resistance developed by the disease in contact with the medicines. And malaria is destroying human potential in our country in a way which compromises our chances in the future. Dans le même ordre d'idées, l'irruption du syndrome d'immunodéficience acquise, SIDA, nous lance dans un défi particulier. Le SIDA est dans nos murs depuis des années déjà. Notre indifférence du début a fait place à un profond souci, voire même à un certain désarroi. Car, en l'absence de toute prévention ou de toute cure éprouvée, cette maladie, une fois déclarée, mène inéluctablement à la mort. Peut-être ne nous a-t-elle pas encore autant décimés que certains fléaux de l'Antiquité ou du Moyen-Âge qui ont pour nom peste et lèpre. Mais jamais encore une endémie n'a posé une énigme aussi complexe à la vie et à la curiosité de l'homme. In the same line of thought, the outbreak of AIDS brings to us a new challenge. AIDS is among us, has been among us for a number of years now. Our disregard for that disease at the beginning has led to a deep concern and even to some disarray. Because in the absence of any prevention and of any treatment, this disease, once declared, leads inescapably to death. Maybe it hasn't yet destroyed us so much as did some scourges in the antiquity and the Middle Age, known as plague and leprosy. But never before has an endemic laid an enigma as complex to life and to man's curiosity. Cependant,
l'histoire de l'homme, notre histoire, nous offre de nombreux exemples où celui-ci a mis ses meilleurs moyens à résoudre les crises majeures qu'il rencontrait. C'est pourquoi, dans la crise présente, où les deux endémies de paludisme et du sida menacent de compromettre l'entrée de l'humanité dans le XXIe siècle et de faire échouer ce bel objectif de santé pour tous d'ici l'an 2000, il m'est permis d'espérer que le savoir et le savoir-faire des hommes de science que vous êtes, mesdames et messieurs les chercheurs, soutenus par la volonté des responsables politiques que nous sommes, sauront, une fois encore, vaincre ces sinistres fléaux. Yet, the history of mankind gives us numerous examples where the man has put his best means to solve major crises which he faced. That's why, in the present crisis, where the two endemics, malaria and sida, and AIDS, threaten to compromise humanity's ushering in the 21st century, and not to make a success of that noble objective, which is health for all, by the year 2000, allow me to hope that the knowledge and know-how of scientists who you represent here, masters, researchers, supported by the will of political leaders that we are, will once more overcome these ominous scourges. Mesdames, Messieurs, le savoir et le savoir-faire des hommes de science sont aussi à l'entrée du XXIe siècle interpellés pour venir à bout d'un fléau d'une toute autre nature. Je voudrais parler de la crise économique mondiale actuelle qui dure depuis bientôt 20 ans. Ladies and gentlemen, the scientists' knowledge and know-how at the beginning of the 21st century are also called upon to put an end to another scourge of another kind. I'm speaking of the world economic crisis, which has been lasting for the last 20 years. Malgré les politiques économiques vigoureuses et parfois avec des mesures mises en œuvre ici et là, les perspectives ne semblent pas prometteuses, en particulier dans les pays en développement. Despite strong economic policies and sometimes with measures implemented here and there, prospects do not seem promising, in particular in developing countries. Au fil du temps, on observe en effet que plusieurs facteurs tels que les pressions inflationnistes mondiales, la fluctuation des recettes d'exportation, les déficits de la balance des paiements et l'augmentation continue de la dette aggravent la crise économique dans les pays en développement. As time passes, we observe, in fact, that numerous factors such as global inflationary pressures, a fluctuation in export returns, deficit in the balance of payments, and continued increase of our debt worsen the economic crisis in developing countries. Mesdames, Messieurs, les hommes de science, la crise économique actuelle frappe tous les pays. Elle est profonde car elle touche la base même de l'économie, l'entreprise. Notre culture ancienne de l'entreprise
est entamée par les mutations culturelles et technologiques rapides d'aujourd'hui. Les anciennes théories de gestion, les anciens modes de direction paraissent aujourd'hui caducs, car grâce au développement de l'instruction, tout le monde dans l'entreprise pense, peut être écouté et participer à la gestion de l'entreprise. Dear scientists, today's economic crisis hits all countries. It is a deep crisis because it touches the very basis of our economy, the enterprise. Our old culture of enterprise is undermined by rapid cultural and technological changes of today. The old theories of management, the old-fashioned or the old ways of management now look null and void. Because thanks to the development of education, everybody in the enterprise is thinking, wants to be heard, and to participate in the management of the enterprise. Il devient donc opportun de mettre au point de nouveaux modes de pensée et de management de l'économie et de l'entreprise. Comment alors diriger demain pour venir à bout de la crise actuelle? So it's now opportune to bring about new ways of thinking and of management of the economy and of the enterprise. How can we manage tomorrow in order to put an end to the present crisis? Voilà encore un défi lancé aux hommes de science et qui appelle la solidarité humaine. La coopération entre les hommes de science du Nord et du Sud. That is another challenge to scientists, which calls for human solidarity and cooperation between scientists in the North and those in the South. L'Afrique d'où je viens est consciente du caractère vital de cet enjeu. Voilà pourquoi, il y a un peu moins de 3 ans, alors que je présidais aux destinées de l'Organisation de l'Unité africaine, le premier congrès des hommes de science en Afrique s'est tenu à Brazzaville avec la participation de plusieurs chercheurs venus d'autres continents. L'union créée à cette occasion poursuit cette œuvre importante, puisque le deuxième congrès vient de se tenir à Accra. Africa, where I come from, is aware of the vital nature of that state. That's why, a bit less than 3 years ago, at the time I was chairing the destinies of the Organization of African Unity, OAU, the first Congress of African Scientists was held in Brazzaville, with the participation of several researchers coming from other continents. The union created on that occasion is carrying on its important task because the second Congress had just been held in Accra. Ainsi, peu à peu, l'Afrique apprend-elle à domestiquer cet outil indispensable au développement des nations et à l'épanouissement de l'humanité. So, little by little, Africa is learning how to harness that indispensable tool to the development of nations and to the full bloom of mankind. Tel est, Monsieur le directeur de l'Institut, Mesdames, Messieurs, le message que j'ai voulu vous porter. Il s'agit d'une interpellation des scientistes que vous êtes, doublée d'une note d'espoir et d'optimisme et dictée par la confiance que nous plaçons en vous, hommes et femmes de science, pour la proposition de solutions aux maux de l'humanité. Je vous remercie. This is Mr. Director, ladies and gentlemen, the message I wanted to bring to you. It is an appeal to you, scientists, to which I've added a note of hope and optimism
and which is dictated by the confidence that we have in you, men and women of science, for the proposal of solution to mankind's evil of today. I thank you. President Sassou has agreed to respond to our usual questioning, so if you would like to ask a question, please proceed to the microphones on either side of the room. Yes, sir. Yes. Senior question. I'd like to ask you about investment in South Africa. Do you feel that there is still a need at this point, the changing of the state of affairs in South Africa, to continue divestment, especially if we think about the two conditions which are now unmet in South Africa? If those are met, is there still a need for divestment to continue? Tout à l'heure, je vous ai dit que l'apartheid n'est pas encore démantelé. As I said just a while ago, the party is not yet abolished. Je vous ai dit que même l'état d'urgence n'est pas encore levé et les lois qui mettent en place l'apartheid en Afrique du Sud n'ont pas été abolies. And even the state of emergency hasn't been lifted. And the laws advocating apartheid haven't been repealed yet. Je vous ai dit que la communauté internationale devait accentuer les pressions pour que les conditions fixées pour une réelle négociation soient réunies. I told you that the international community should continue exerting pressure so that conditions for serious negotiations be there in order to start negotiations. Et dans cet esprit, je ne pense pas qu'il faille lever les sanctions. Dans cet esprit, je ne pense pas qu'il faille à présent lever les sanctions. In that spirit, I don't think that it's time now to lift the sanctions. Et au contraire, il faut continuer d'exercer des pressions suffisantes. On the contrary, pressure has to be brought to bear. More pressure. Ceci dit, je crois qu'il faut aussi encourager les autorités de l'Afrique du Sud, le président de Klerk, pour qu'il continue à prendre les décisions dans la bonne direction. We have also to encourage authorities in South Africa, mainly President de Klerk, so that he goes on taking decisions which are on the right track. Et il faut continuer de l'encourager pour faire face aux éléments fascistes d'extrême droite en Afrique du Sud qui veulent s'opposer à ces décisions qui vont dans le sens de l'histoire et dans le bon sens. We have to encourage him so that he can face the fascist element in the South African government who are opposed to the action, the activities he is right now taking. Je crois que sur ce sujet, la déclaration de Nelson Mandela est explicite. I think on that matter, the statement made by Mandela is very clear. Je ne sais pas si j'ai répondu à vous. I don't know if I have answered your question, sir. Mr. President, apartheid is alive in South Africa and kicking very hard. You talked about a promising prospect for negotiations in South Africa. How can Africans in South Africa come forward and negotiate when the Internal Security Act has not been repealed, when the state of emergency is still in force, when the Population Registration Act is still in force?
when the Group Areas Act is still in force? J'ai dit que nous avons pris la bonne direction. I said that now we are on the good direction. Je pense que les autorités de Pretoria n'ont pas libéré Nelson Mandela parce que c'était une chose normale pour elle. C'est, je crois, le résultat de longues luttes et de pression. I think that authorities in Pretoria have not released Mandela because it was simply a good thing for them. Yeah. Because it's the result of a long process of pressure and struggle. Et nous pensons que le processus tel qu'il est engagé doit amener la communauté internationale à exercer, comme je l'ai dit, des pressions suffisantes pour que les lois, l'apartheid soit aboli, pour que l'état d'urgence soit levé, pour que les négociations sérieuses en Afrique du Sud soient engagées. Et je dis des négociations sérieuses, c'est pas n'importe quelle condition. And I say that the process as it is started is a good thing, but the international community has to bring more pressure to bear on the Pretoria regime so that the laws advocating the parties be repealed and the state of emergency relieved, and to prepare conditions for serious negotiations. I think it's serious because conditions have to be there for negotiations. Nous pensons qu'après de longues luttes, y compris la lutte armée, les deux parties, l'apartheid et nous, j'imagine que nous sommes arrivés à une analyse de la situation de part et d'autre, telle que nous pouvons créer sérieusement les conditions d'une négociation. After a long period of struggle, including armed struggle, I think that both sides, that is the apartheid side and our side, that is the African people, have come to a period where we have analyzed the situation and that we are able now to come forward with serious proposals or conditions of negotiations. Quand je dis que la perspective est prometteuse, parce que when I say that the prospect is promising, je pense que la libération de Nelson Mandela n'est pas un fait divers. Because I think that the release of Nelson Mandela is not something to be neglected. C'est un élément important pour l'unité des forces de lutte autour de Nelson Mandela et pour l'engagement d'un processus sérieux en vue de l'éradication de la faim. It's something important for the unity of struggling forces around Mandela and also the starting of preparations of conditions for real negotiations. Mr. President, we've heard the challenge that you have issued to us today to help solve the problems that confront the world, and particularly your nation and others in the continent of Africa. I wanted to ask you if you would elaborate a bit on how we might work with the people of Africa in dealing with these problems. It seems to me that we do not want to address them solely in our own laboratories or our universities, but want to do it in collaboration with the people of Africa. Would you expand briefly for us on how we might strengthen and increase that type of collaboration in addressing the problems that you've raised? Oui. D'abord, les peuples africains ont demandé la solidarité internationale. First of all, African peoples have asked for international solidarity. Et cette solidarité a été demandée à travers le débat sur le nouvel ordre économique international. That solidarity has been asked through the debate on the new economic order, international economic order. Ce débat a été refusé, n'a jamais eu lieu. That debate was denied because it never took place. L'Afrique a demandé que soient examinés les termes de l'échange. Africa wanted
terms of exchange to be examined, to be considered. L'Afrique a demandé que soient correctement rémunérés ses produits d'exportation. Africa has asked for its export products to be bought at the right price. Elle n'a reçu aucune réponse sérieuse de la communauté internationale. That it has received no good response from the international community. L'Afrique a posé le problème de la dette. Africa has spoken about the debt. Et elle n'a reçu aucune réponse sérieuse de la part de la communauté. And no important answer has been given to Africa from the international community. Elle s'est réunie en 1985 au sommet de l'Organisation de l'Unité africaine et a adopté un plan de redressement de l'économie africaine. In 1985, it met during the summit of the Organization of African Unity and adopted a program for economic recovery of Africa. Et a accepté d'engager des programmes de réforme très sérieux en Afrique même. And accepted to start programs of reforms in Africa. La communauté internationale a répondu par la tenue d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. The international community responded by a meeting, or an extraordinary meeting of the General Assembly of the United Nations. Des déclarations ont été faites par la communauté internationale au terme desquelles elle s'engageait à soutenir l'Afrique dans le redressement de l'économie. Statements were made by the international community, statements according to which they committed themselves to help Africa in its economic recovery. Il a été adopté un plan des Nations Unies pour le redressement de l'économie africaine. The United Nations plan was adopted for the economic recovery of Africa. Un plan qui devait couvrir une période de 5 ans. A period which, a plan which would run for a period of 5 years. Je crois qu'on est en train de vivre la dernière année de ce plan. And now we are in the last year of that plan. Et ce plan n'a même pas eu un début de commencement. And so far, that plan hasn't even started. One more question. Yes, sir. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de monsieur. I don't know if I have answered your question. Officer, are you J'ai répondu à votre question, monsieur. Have I answered your question? Yes, thank you. Merci. With the recent developments in South Africa, President Bush recently invited President de Klerk to visit the White House and received some criticism saying that this recognition was premature with the continued existence of the apartheid system. I was wondering what your views are on this invitation and whether you think these conversations, this form of recognition is constructive. J'ai presque répondu à cette question tout à l'heure. I have almost answered that question a while ago. Je dis qu'il fallait encourager I said that we have to encourage le président de l'Afrique du Sud à aller plus loin dans la même direction. the South African president to go farther in the same good direction he has taken. Cela ne signifie pas qu'il faut lever les sanctions. That doesn't mean that sanctions have to be Je crois qu'il lifted. faut l'encourager à aller le plus loin possible dans cette direction, We have just to encourage him to go further in that good direction. puisque de l'autre côté, il y a des fascistes qui ne l'entendent pas ainsi. Because on the other side, there are fascists in South Africa who do not agree with President de Klerk's decisions. Et c'est dans cet esprit que nous pensons que le président Bush peut recevoir le It's in that président de l'Afrique du spirit. Sud, l'encourager à aller dans la même direction et le plus loin possible. It's in that spirit that we think that President Bush can receive President de Klerk here in order to encourage him to go further in the same direction. Now, true. He said the president has an appointment at 5:15 and I won't see that.
President, you spoke glowingly of the role that Boston played in the struggle for American freedom and democracy. You spoke of how African leaders would like to see democracy in South Africa. Yet the fact of the matter today is that in most African countries, authoritarian, non-democratic, one-party or military states. Would you comment, one, on why that is the case, and secondly, what prospects there are for democratic change in African countries? Bon, dans les pays africains, il n'y a pas que les régimes autoritaires et non démocratiques. In Africa, there are not only non-democratic and authoritarian regimes. Il y a en Afrique des pays qui pratiquent le multipartisme. There are countries in Africa with the multi-party system. Il y a en Afrique des pays qui ont pratiqué le multipartisme et à l'expérience, les peuples eux-mêmes ont demandé le retour au parti unique. And there are other countries in Africa who started with a multi-party system, and then out of experience, the people asked for the one-party system to come back. C'est le cas du Zimbabwe et le cas de même mon propre pays. So that is the case of Zimbabwe and also the case of my own country. Ceci dit, nous pensons que la situation en Afrique est une situation bien spécifique. We think that the situation in Africa is a very specific situation. Et l'Afrique a subi de longs siècles de domination coloniale. Africa has undergone long centuries of colonial domination. Et nous sommes à la phase même primaire de la constitution des États. Now we are even at the very primary time of constitution or building of the states. Nous ne sommes même pas arrivés à la phase de la constitution des nations. We haven't even reached the time of the constitution of the nations. Dans une diversité de tribus, de régions, et il serait heureux que les étudiants de cette prestigieuse université viennent en Afrique et étudient les réalités africaines. In a diversity of tribes and regions, I think it would be a good thing for students of this prestigious university to come to Africa to study the real situation there. Nous pensons qu'il y a des situations en Afrique, dans le cas de parti unique, des situations où à l'intérieur des États, il est développé un exercice acceptable de la démocratie où les populations, les couches sociales, les jeunes, les femmes, les travailleurs, les religieux, les hommes d'affaires, tout le monde participe à la gestion du pays et à la vie politique. I think in Africa, even in one-party system states, there are conditions for the exercise of democracy in which people from all walks of life, youth, women, workers, and people from all walks of life do participate in the running of the state. S'il y a des dictatures, if there are dictatorships, alors c'est aussi des cas spécifiques comme il y a des dictatures ailleurs dans d'autres régions du monde. Cela n'est pas propre à l'Afrique. If there are dictatorships, this is a specific case, as there are dictatorships in other regions out of Africa. Nous pensons que c'est une étape, une évolution nécessaire. We think that this period is a necessary one. Et les peuples africains ne sont pas du tout opposés au multipartisme. And the African peoples are not really opposed to multi-party system. Il n'y a pas longtemps, on a assisté aux élections en Namibie pour une population d'1 million d'habitants. Je crois qu'on a connu une vingtaine de partis. Not long ago, we heard about the elections in Namibia. For a population of about 1 million people, there was about 20 parties participating in the elections. Donc, c'est un processus, nous pensons qu'il va connaître son développement normal et les dirigeants africains les plus sérieux travaillent pour qu'il y ait la démocratie. So, it's a normal process which will result in a normal development because the serious African leaders are working on that process. Would you
join me, please, in thanking President.